एपिसोड आम वाटरफॉल देखिलु आम विभिन्न सीनरी देखिलु एंड द जर्नी टू सतकोसिया जो छोटकई नेचर कैंप itself was so beautiful. It has been a very nice moment for us and आजिकार ये जो संध्याटा is also special कारण शीत दिन में जो बॉन फायर जड़े तार मजा अलग प्रकार obviously ये पट जगार when it's the forest is around you ठंडा टिके अधिक थाए but people like to enjoy that. ओडिशार विभिन्न जगार ए प्रकार वेदर रुहे ठंडा whether you go to Daringabadi, Koraput, in the Chhotkei विभिन्न जगह in winter especially, it's really beautiful. The pleasure of having the warmth of a bonfire in the peak of winter. Ajikar episode of Explore Odisha, as usual, has been a very different kind of episode. The journey itself, the destination. आउ आमे बहुत किछि देखिलु आपण मानकु देखेलु और जणेलु about the beautiful biodiverse ecosystem of Chhotkei near Tikkarpoda. So while we are here, आमे next episode रे आमे ए Chhotkei रो ए स्पेशल जगाटा आमे आउ किछि नुवा देखिबा एक्सप्लोर करिवा आपण मानकु देखेबा. It's such a beautiful place and आपण माने निश्चय ए जो छोटके नेचर कैंप को आसीबे आ आखपाखरे अन्य नेचर कैंप मध्ये रहिछि. You can always explore those places also. But it's really a beautiful experience. Next episode रे आपण सहित आउ थरे देखा हबो. Odisha Tourism presents Explore Odisha Season 4 powered by Chhotkei.